ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అనుశ్రీ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మరొక వ్లాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. అదేంటంటే రివర్ రాఫ్టింగ్ ఇన్ కుల్లు మనాలి. సో రివర్ రాఫ్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి వీడియో అయితే చేస్తున్నానండి. జస్ట్ నౌ పారాగ్లైడింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం రివర్ రాఫ్టింగ్ దగ్గర ఉన్నాము. సో అక్కడ శ్రీ మాట్లాడుతున్నారు రివర్ రాఫ్టింగ్ ఏంటి, ఎంత డిస్టెన్స్, షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది లేదా లాంగ్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో షార్ట్ డిస్టెన్స్ అయితే ఎంత, లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయితే ఎంత, అండ్ దాని రిలేటెడ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నారు. చూద్దాము, అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం ఎలా ఉందన్నది. పారాగ్లైడింగ్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది. సో రివర్ రాఫ్టింగ్ కూడా నేను చాలాసార్లు చేశాను, బట్ ఈ ప్లేస్లో చేయడం అనేది కొత్త. సో చూడాలి అది కూడా ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూద్దాము. మేము డ్రెస్ అయితే వేసేసుకున్నాము అండ్ రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోతున్నామండి. సో ప్లీజ్ వాచ్ ద కంప్లీట్ వీడియో వితౌట్ స్కిప్పింగ్ ఫర్ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ and for any other additional details. ओके गाइस, हम लोग वीडियोस कंटिन्यू तो कैमरे की तरफ भी देखते रहना और आगे भी जो भी बोलना है बोल सकते हैं. ओके ओके एंजॉय. आगे हो जाइए हल्का सा, हम आगे हो जाए, हम लोग एक साथ घूम सकते हैं, घूम जाइए. हाँ इस तरह से रुक जाओ अभी. Guys, this is from Anushri vlogs and this is so good and exciting. तो Anushri vlogs Please subscribe to our channel. सब लोगों को सब्सक्राइब करना है. Okay guys, come back everybody. రివర్ రాఫ్టింగ్ అయితే మేము కుల్లులో చేసామండి, మనాలిలో కాదు. సో మనకి కుల్లులోనే చాలా షాప్స్ అయితే ఉంటాయండి మనకి రోడ్డు మీదే బోత్ సైడ్స్. సో మనకి నచ్చిన దగ్గర మీరు ప్రైస్ అనేది బార్గెయిన్ చేసుకొని మీరు రివర్ రాఫ్టింగ్ అనేది చేయొచ్చు. అందులో కూడా మనకి 4 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉంది, షార్ట్ డిస్టెన్స్, అండ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 9 కిలోమీటర్స్ అండి. సో మేము లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయితే వెళ్ళలేదు, 4 కిలోమీటర్స్ చాలు అని అనుకున్నాము. అండ్ ఎందుకంటే మాతో వచ్చిన మా కలీగ్స్ కొంచెం వాళ్ళు రాలేదు. సో మాకు ఇంకొక పెయిర్ అయితే కావాలి కాబట్టి వీళ్ళు ఎవరో మాకు తెలీదు, బట్ మాతో పాటు మాలానే సింగిల్ కపుల్ ఉన్నారు. సో మేము వాళ్ళు కలిపి ఒక బోట్ అనేది తీసుకొని సో మా 4 మెంబర్స్ అనేది వెళ్ళడం జరిగింది. బట్ చాలా బాగా మింగిల్ అయితే అయిపోయారండి వీళ్ళు. సో మేమందరం కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. Okay guys, everybody get down. షార్ట్ డిస్టెన్స్ 4 కిలోమీటర్స్కి అయితే ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది, లాంగ్ డిస్టెన్స్ 9 కిలోమీటర్స్కి అయితే ఇంకో ప్రైస్ ఉంటుందండి. సో మేము షార్ట్ డిస్టెన్స్ 4 కిలోమీటర్స్ తీసుకోవడం వల్ల పర్ పర్సన్ 1000 రూపీస్ అనేది ఛార్జ్ చేశారు వాళ్ళు. అండ్ మనకి సెపరేట్గా మనకి ఇంకా డ్రెస్ కావాలి అని అనుకున్నా కూడా డ్రెస్కి సపరేట్గా ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవరికి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కావాలనుకుంటే అన్ని కిలోమీటర్స్ మీరు తీసుకోవచ్చండి. కానీ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, నిజంగా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. బట్
ఇంకా ఒక ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ అంటే లైక్ ఒక 6 to 7 మెంబర్స్ అట్లా ఒక బ్యాచ్ అయితే ఉంటే ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ట్రావెల్ చేస్తున్న ఈ రివర్ నేమ్ కుల్లులో ఈ రివర్ నేమ్ ఏంటంటే బీస్ రివర్ అని చెప్తారు అంట. సో మమ్మల్ని ఎవరైతే తీసుకొని వెళ్తున్నారో సో ఆయన మాకు చెప్పారండి ఈ రివర్ నేమ్ ఏంటి అని అడిగితే బీస్ రివర్ అని చెప్పారు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కుల్లు మనాలి వస్తే మాత్రం పారాగ్లైడింగ్ అండ్ అలానే రివర్ రాఫ్టింగ్ రెండు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. సో రెండు కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయండి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. खड़े नहीं होना, अपनी जगह बैठो, अपनी जगह. Okay guys, enjoy. और चाहिए? दस्ती मत छोड़ना. మనకి రివర్ రాఫ్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ వీడియో కావాలి అని అనుకున్నా కూడా దీనికి ఒక ప్రైస్ అయితే ఉండిందండి. సో మాకు వచ్చేసి మా 4 మెంబర్స్కి కలిపి లైక్ 800 అనేది తీసుకున్నారు. బట్ మేము అండ్ మాతో పాటు ఇంకొక కపుల్ ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళు ఇద్దరం షేర్ చేసుకుందాము అని చెప్పి ఒక్క వీడియో మాకు షేరింగ్లో 400 రూపీస్కి అయితే వచ్చిందండి. సో మీరు బార్గెన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మనకు వాటర్ అయితే ఎంత చిల్లు ఉన్నాయంటే మనకి సన్షైన్ వస్తున్నా కూడా అక్కడ 6 degrees అనేది ఉందండి. సో వాటర్ అయితే అంత కూల్ ఉన్నాయి. సో చూసారు కదా జర్నీ అనేది ఇలా 4 kilometers వెళ్ళే లోపు మనకి డిఫరెంట్ పోజెస్తో ఫొటోస్ అనేది తీస్తారండి. అండ్ అలానే వీడియో అనేది యాజ్ యూజువల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. సో మనకి రివర్ రాఫ్టింగ్ అయిపోయిన తరువాత మనకి వీడియో అండ్ ఫొటోస్ అయితే చూపిస్తారు. సో మనకి నచ్చితే మనం వీడియో అండ్ ఫొటోస్ అనేది తీసుకోవచ్చు. లేదు అని అనుకుంటే వాళ్ళు డిలీట్ అయితే చేసేస్తారండి. సో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని అనుకుంటే వాళ్ళు మా అవసరం లేదు అని చెప్పేస్తే వాళ్ళు డిలీట్ అయితే చేసేస్తారు. I hope everyone liked the video. I have mentioned all the river rafting price details and video price details in description box, and feel free to comment us if you have any questions. And if someone watching our channel for the first time, please do subscribe to our channel and don't forget to click on the bell icon. Keep supporting us. Thank you so much. Bye bye.